Okay. So next question is, a hospitalized client is found to be comatose and hypoglycemic. Comatose hypoglycemic with a blood sugar 50, which is very, very low. And which of the following would the nurse do first? So this is indicating was, please take care of your mic. Indicate the sign? Hypoglycemia, right? Okay, sugar level of 50, so it is indicating hypoglycemia. So what to do? 50. You can read all the option and select the answer. So better answer is administer Orange juice. Okay, orange juice is not applicable for this particular patient. Why? Patient is comatose. Where a patient, when the patient is not conscious and when the patient is comatose, basically we don't give anything orally. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കോമറ്റോസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിന് ഓറലി കൊടുത്ത ആസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? IV 50% glucose or dextrose. Okay. Why C is important? What is the importance of C? Just C option indicate. Check the client's urine for presence of sugar and acetone. Diabetic ketoacidosis. This to identify diabetic ketoacidosis. So now tell me, in diabetic ketoacidosis, what about blood glucose level? Glucose level കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ആണോ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ആണോ? Glycemia. Okay, diabetic ketoacidosis hyperglycemia ആയിരിക്കും. Because of extreme hyperglycemia, there may be chances to get a burning of fatty acids. That is the reason why the patient develops acetone and ketones. Okay, നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ വരുമ്പോൾ excessive hyperglycemia can cause diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? When you check the urine for acetone and ketones, that is indicating diabetic ketoacidosis. Okay, remember hypoglycemia where sugar level is less than 60. So in case of hypoglycemia, dextrose can be given. Where the patient is conscious, then you can give something orally, but if the patient is not conscious, go for fluids. Okay. And here another question. A client present with a hypocalcemia, hyperphosphatemia, muscle cramps and positive Rossio sign. What diagnosis does this support? Hypocalcemia, hyperphosphatemia. Hypocalcemia and hyperphosphatemia is a sign associated with hypoparathyroidism. Okay, so this is a sign of hypoparathyroidism. Tell me, what is diabetes insipidus? Antidiuretic hormone secretion production. So diabetes insipidus is a condition where ADH is less. And what is Conn's disease? Primary aldosterone. So it is Conn's disease എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ അളവ്, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ അതിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണോ കുറയാണോ? മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവുക. Okay, glucocorticoid increased dial, it is Cushing syndrome. When glucocorticoid is produced high, it is considered as Cushing syndrome. When mineralocorticoid is produced high, it can be Conn's disease. Okay, hypoparathyroidism, hyposecretion of parathyroid hormone. What is acromegaly? Yeah, because of increased growth hormone, the growth of our body is increased. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാ? Hypoparathyroidism. Okay. Now just read the question. The nurse is teaching a woman who has a simple goiter
And the nurse teaches the client that to enhance glandular function, she should eliminate which of the following food? Simple goiter ആണ്. So ഇതിനകത്ത് nurse teach ചെയ്യുവാണ് client to enhance the glandular function. She should eliminate which of the following food? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏത് ഫുഡാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? That means അതായത് തൈറോയ്ഡ് ഡിസീസിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം? Yes, you can just read the question like options. ഏതെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടോ? ടേണിപ്പ് എന്തോ? അതായത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇല്ലേ, ഒരു വയലറ്റ് കളർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ടേണിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So basically, okay, turnips usually like alters the function of thyroid gland. Okay, അപ്പൊ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. കുറച്ചധികം, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ടേണിപ്സ്, ക്യാബേജ്, അതൊക്കെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആന്റി തൈറോയ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, so the food is which is not like okay or not suitable for a client with a goiter. Fine. So turnips, cabbage, and then kale. Kale is like it's a green leafy vegetables. Okay. Okay. Another question. A female client has a simple goiter. She is being seen by the community health nurse for teaching and follow-up regarding nutritional deficiencies related to her goiter. The client's problem are most likely associated with which nutritional deficiency? So which of the following nutritional deficiency can cause goiter? ഏത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ് ഗോയിറ്ററിലേക്ക് ലീഡ് ആവുന്നത്? Iodine. Okay, so iodine deficiency can cause goiter. Okay. So if a client is admitted to the hospital with the Addison's disease, what is Addison's disease? Addison's disease is a condition. What is expected here? Addison's disease is glucocorticoid and mineralocorticoid. That means adrenal gland in the cortex, adrenal cortex producing all hormones. Okay, adrenal cortex produces glucocorticoid and mineralocorticoid. That means steroids and aldosterone. Okay, so all these two hormones are produced less. Hypoproduction or hyposecretion of glucocorticoid and mineralocorticoid. That is considered as Addison's disease. It is not hyper, it is hypo. And he has respiratory infection. When the client's vital signs are assessed, his blood pressure is 90/40. Why should the nurse notify the physician immediately? Okay, if the physician immediately notified blood gas need to be drawn, seizure activity is imminent, shock may be developing, the reading is atypical. So the BP is less. Basically in Addison's disease, here the patients Addison's disease or the patients in a BP koravana. So why it is necessary to inform the physician? Shock may be developing. Dance. The patient might develop shock. Okay. Hypo is so please remember Addison's disease. Addison's disease is a condition where glucocorticoid and mineralocorticoid, both these hormones, for example, steroids and aldosterone,
both these hormones are less. Basically, corticosteroids are necessary for the cardiac function. It is necessary for all our bodily function. Okay, when steroid is less, no proper activities are happening. Okay, so cardiac contraction will be reduced. That is the reason why BP is less here. Okay, so when BP is less, you have to work on that, and the patient should not move into shock situation. So, Okay. So the answer is three. Maybe developing. maybe Third one. developing. Okay, okay, fine. And next question, a diabetic client who is taking regular and NPH insulin asks why she must mix the two insulins and what should be the explanation for mixing regular and NPH insulin. Regular insulin, it's like a rapid acting insulin. NPH insulin is an intermediate acting insulin. So there is an order to mix these two medicine injections together. That means regular insulin plus NPH insulin together. So what explanation is necessary? Option 1 says immediate onset of the regular insulin. Second, onset of regular insulin within 2 hours. A peak action of NPH insulin at 2 hours, and total duration of action is 24 hours. So the question is, what would be the explanation for mixing regular and NPH? Regular insulinum NPH insulinum ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ explanation ആണ്. Why these two medicines are administered together? Yes. Yes, please. It is total duration of action is 24 hours. അതായത് regular insulin will have maximum action of 6 hours. It's like the immediate action starts at 30 minutes and it peaks at 2 hours and it extends up to 4 hours. And sometimes minor action will be extended for 6 hours. And that is again for NPH, it is expected to act or the duration extend for 12 hours. Okay, so almost by adding together one full day, the patient will have the effect of insulin. Okay, appo insulin effect oru divasathiലേക്ക് completely ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് NPH ഇൻസുലിനും അട്രാപ്പിഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Okay. Okay, another question. Client was admitted to the hospital for uncontrolled diabetes, and the lab reveals a fasting blood sugar of 310. The client is informed that type 1 diabetes has a feature. What is it? Destruction of beta cells. Yeah, it is associated with the destruction of beta cells. What is beta cells? It is a type of cells found in pancreas. Pancreas cells are beta cells. There are two kind of cells in pancreas. One is beta cells and second is alpha cells. Yes, beta produces insulin and alpha produces glucagon. Okay. Glucagon. Yes. Next. Nurse is assessing a client with a possible Cushing syndrome. In a client with a Cushing syndrome, the nurse would expect to find. Already nammal paranju, what is Cushing syndrome? Cushing syndrome is a endocrinal condition in which corticosteroids are produced high. Okay, so steroids produce excessive to produce in the condition aana Cushing syndrome. So what nurse expect to find? ഈ പറഞ്ഞ Cushing syndrome ഇതിനകത്ത് ഏത് സൈൻ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഇൻ ദ ആർംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. ശരിയാണോ? Basically we can expect trunk obesity. Truncal obesity, which means the obesity is expected on the trunk, middle portion of the body, but arms and legs will be thin. Okay. Okay,
thick coarse hair or skin, hypotension, and deposit of adipose tissues in the trunk and dorsocervical area. It is called as buffalo hump, which is expected. Deposits of buffalo hump. Fourth one, that is buffalo hump. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ deposit of adipose tissues in the trunk and dorsocervical area. It is considered as buffalo hump. Basic sign of Cushing syndrome is truncal obesity, moon face, buffalo hump. There will be stretch mark on the abdomen and thighs. Okay, pendulous abdomen ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വയറിങ്ങനെ വീർത്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് abdomenൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? Stretch mark ഉണ്ടാവും. Pink stretch mark on the abdomen and thighs. Clear ആയോ? Yes, ma'am. Okay, okay. Next question. So 30-year-old football player has a health problem which has been destruction of the posterior pituitary gland. Okay, so patient had a problem with a pituitary gland. Fine. Patient has increased urine output and increased thirst. Which hormone has most likely been altered? അതായത് pituitary gland-നാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Pituitary gland is situated at base of the brain. And following damage to the pituitary gland, patient developed forming increased urine output and increased thirst. Vasopressin. So basically, pituitary gland produces vasopressin. What is the other name of vasopressin? ADH, anti-diuretic hormone. So any problem on the head or if any surgery, any head injury, that can damage the pituitary gland. Okay, and posterior pituitary produces ADH. Okay. Next question here. 28-year-old male is recovering from moderate concussion following a motor vehicle accident 2 weeks ago. When he suddenly develops an increased thirst and craving for cold water, the patient urinates very large amount of dilute water like urine with a specific gravity of 1.005 to 1.001 to 005. The patient is most likely developing. Again here, after a motor vehicle accident, the patient has developed excessive thirst and craving for cold water. Urine, patient eliminate or patient passes urine excessively. Yes. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus. So what is a peculiar sign of diabetes insipidus? Passing urine excessively. It will be diluted urine and the patient will have excessive thirst and usually the patient will have a craving for cold water. Okay. Okay, fine. So here a client is admitted for the treatment of syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, SIADH. Which nursing intervention is appropriate? So what is SIADH? SIADH is exactly opposite of diabetes insipidus. Diabetes insipidus in the exact opposite. Diabetes insipidus ADH is less. But yeah, but in SIADH, ADH is Increased. Okay. Yes. So vasopressin is increased in SIADH, whereas vasopressin is less in diabetes insipidus. So what is the difference between this? In diabetes insipidus, there will be dehydration, but in SIADH, the fluid gets accumulated more and more. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Okay.
Okay, fine. So ഇവിടെ answer ഏതായിരിക്കും? Restricting fluid. The fluid. Okay. So fluid restriction is necessary in syndrome of inappropriate antidiuretic hormone because excessive fluid is accumulated in the body because ADH is high. In diabetes insipidus, what is the management? We need to replace the fluid. Okay. So fluid has to be replaced in diabetes insipidus. You can replace sodium also. Okay. Basically, in syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, where excessive fluid is accumulated, so where you need to restrict the fluid additionally, you can provide Lasix. So in SIADH, Lasix need to be given. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Because ഒരുപാട് fluid ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് diuretics കൊടുക്കണം. But in diabetes insipidus, anti-diuretics are given. Okay. And last question. Okay, 2 more questions are there. Okay, next, can you read this? Same question, no? No. Okay. Almost a similar question. You can just read it. SIADH, which intervention will the nurse include? Action include encourage fluid 2 liters per day, long-term fluid restriction, monitor for increased peripheral edema, and then keep head of the bed elevated. Fluid restriction. Long-term fluid restriction. Yeah, then is long-term fluid restriction. Okay, so yes, long-term fluid restriction is included in syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Already we discussed the same question, but you can just read it. Which of the following diet would be most appropriate for the patient has a Cushing syndrome? Please don't compare with the picture. It's by mistakenly happened. Cushing syndrome ulla patients ne idinathe ed diet aanu kodukande ennana question. What is Cushing syndrome? Corticosteroid produced high. Okay, corticosteroids excessive ആയിട്ട് produce ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ steroids excessive ആയിട്ട് produce ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് like എന്താ പറയണ്ടേ, steroids മാത്രമല്ല, even aldosterone also produced high. Okay. High calcium diet. Calcium diet or high potassium diet? ഇവിടെ കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോമില്, കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് കൂടും, അഡീഷണലി ആരും കൂടെ കൂടും, ആൽഡോസ്റ്റിറോണും കൂടെ കൂടും അല്ലേ? ആൽഡോസ്റ്റിറോണും കൂടും, ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡും കൂടും. ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് കൂടുമ്പം എക്സാക്ട്ലി യെസ്, കാൽസ്യം കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ കൂടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൊട്ടാസ്യം കൂടുതൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് സോഡിയം റീഅബ്സോർബ്. എക്സസീവ് ആയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പോവുകയും sodium, the aldosterone is necessary to eliminate urinary excretion of potassium and retention of sodium. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊട്ടാസ്യം പോകുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോമില്? കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവും ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറവായിരിക്കും. സോ ഡു യു വാണ്ട് ടു സെലക്ട് ബി ഓർ സി? പൊട്ടാസ്യം എടുക്കണോ സോഡിയം എടുക്കണോ? ബിക്കോസ് പൊട്ടാസ്യം കുറയുമ്പോൾ arrhythmias ഉണ്ടാവും. കാൽസ്യം കുറയുമ്പോഴും definitely it can cause the problem. So most appropriate diet is, you can just calcium is also very important. You can remove first one and fourth one. So in order to prevent cardiac problem, you can better select as high potassium diet. Okay. Here this is another question. Positive Shostak sign. Hypocalcemia. Hypocalcemia. Okay. Okay, fine. So here, after undergoing thyroidectomy, a client develops hypocalcemia and tetany. Which electrolyte should the nurse anticipate to administer? Ee paranayinathu hypocalcemia undu. So, ഏത് electrolyte ആണ്
സോറി ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? തൈറോയിഡക്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ്. കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ്. ഗ്ലൂക്കണേറ്റ് അല്ലേ? ആണോ? കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ്. Okay, calcium gluconate. Okay. Next question is a client who is diagnosed as having Addison's disease. Okay. Client is having Addison's disease and is receiving teaching about his disease from the nurse. Which statement the client makes indicate to the nurse that he understands the teaching? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏതിലാണ് അവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? What is Addison's disease? Addison's disease is a condition where what happens? Glucocorticoid and mineralocorticoid. Okay, both of the hormones are reduced. Okay, glucocorticoidum കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ mineralocorticoidum കുറവാണ്. Okay, അപ്പൊ Addison's disease എന്ത് സൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? ആൽഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. So aldosterone is not excreting potassium more. So potassium get accumulated and sodium is പൊട്ടാസ്യം ഒരുപാട് കിടക്കുമ്പോൾ സോഡിയം എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻ Addison's disease സോഡിയം is less and potassium is high. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ 1 says I should avoid strenuous exercise during hot weather. Is it necessary to keep? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വേണോ? സ്ട്രെയിനിയസ് എക്സസൈസ് ഹോട്ട് വെതറിൽ ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് നോക്കാം. I should not eat any salty food. ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന് sodium is low here, right? So I should not eat salty food, which means Wrong. അതായത് actually he should, right? അവര് sodium എടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? Because sodium is low here. Okay, so second one is wrong. Third one says I need to take medication only when I'm having symptoms. Is that? No, it's wrong. The patient has to replace medication even if he is not. It has, even if he has some without symptoms also, he has to continue the medicine. Next is I should eat food such as banana, orange several times a day. Banana, orange, which has potassium. No. So it is also wrong. So the better answer for this question is first one. I should avoid strenuous activities during the hot weather. Why it is important? Sodium. Because ഇവിടെ Addison's diseaseൽ സോഡിയം കുറവാണ്. അപ്പം സോഡിയം കുറവാണ്. പിന്നെയും എന്താ പറയണ്ടേ, ഹോട്ട് വെതറിൽ അവർ പിന്നെയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും സോഡിയം എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത്. Okay, so I just repeat, Addison's disease എന്ന് പറയുന്നത് glucocorticoid and mineralocorticoid both are producing less. Hyposecretion of glucocorticoid and mineralocorticoid. അതാണ് Addison's